So we now begin with the new subject this semester, that is control systems. The subject of control systems is interdisciplinary in nature and is having applications in electronics engineering, electrical engineering and mechanical engineering as well. It's also a centuries old subject with a very, what we can say, well matured fundamental principles, and even though the availability of computing which is there as of today was not available, those days also huge theoretical background has been developed. It's a classical subject and means it is one of the subjects in which major revision has not taken place in engineering syllabus, not in decades but in centuries. Maybe 100 years ago also, more or less similar theme was there. It's of very basic in nature. Now, when you listen, you come across the title of the subject, what is your prima facie opinion? Control system subject will cover what? Control system subject will cover what? Means, if we start from the first point in the syllabus, in that case, most of the classical syllabi are designed in such a manner that if you go through the beginning chapter, you may not be able to understand what is the purpose of this subject. These are very, what you are doing, you are searching control systems. So, we would like to introduce control system subject in such a manner that you will understand the theme of the subject by taking a simple example, and we develop it by an interactive method. We will again now, all these, not only this but all subjects are such that there is no need for me to give some material. You can search and there will be at least 50 different courses on the same subject by various universities in India and abroad are available with full course material, audio-visual material. Decades back, texts were there, but it is difficult to understand from the text. And from audio-visual material, if presented in a simplified manner, there is a chance that one may understand. Otherwise, without understanding also you can sail through, which you must have been experiencing for now years together. Now we take an example and based on the example we proceed. This is simple application that some process, then various types of processes are there. Control system deals with real life variables, temperature, pressure, force, mass, like that. Out of that, temperature is very easily perceivable and understandable. Therefore, we start the subject, it may not be the first module of the subject, but this example is essential for creating an awareness and understanding about the subject. So, speed is also one more thing which needs to be controlled. Means, what is control system? One of the real life variables is to be controlled. One of the real life variables is to be controlled. So the question now is, we take an example and based on the example, I will ask you to find out some solution, and if you are able to find out, it's well and good. If not, we shall elaborate on the solution. So there is a very simple, we can take a day-to-day example system. There is
small water tank. Small water tank is there, and the water tank contains water. Water tank contains water. There is a provision of the heater. There is provision of the heater. Heater rod we can have. The heater rod is put and that is connected to electric supply. Now, the requirement is that the temperature of the water in the tank is to be put constant at 50 degrees centigrade. Temperature is to be put constant at 50 degrees centigrade. The question is, how will you ensure that? Now, what are various things to happen? This is a continuous time system, and it goes on, especially in chemical processes, these go on for days together. So, what are the variations likely? The room temperature in the early morning may be around 15 degrees centigrade, room temperature. In the afternoon it will rise about 30 degrees centigrade. The quantity of water, maybe a new water may be added, some water may be withdrawn, right? Against all these changes, we need to maintain the temperature of the water at 50 degrees centigrade. The question is, how will you ensure this? Is the question clear? It is a simple most application of control system. How will you maintain the temperature at 50 degrees centigrade? So what are various options? Whether it is any kind of rocket science problem, obviously it is, what are the presumptions? That there is temperature sensor, so directly voltage is available to you. That voltage you can sense. You can have simple proportional mapping that 100 degrees is mapped to 10 volts. 100 degrees is mapped to 10 volts, right? So that input is available to you. Now, suppose if you start the system. When you start the system, what you will have? The temperature of what will be room temperature, maybe 20 degrees. So you have to put the heater on, right? So by common sense, how will you do it? By common means, one will say, sir, why are you asking so, means is it a problem at second year of engineering level? It's very simple. Means control system will do that you also can do, right? So for finding out how exactly the system functions, there is an emulation example which I think I had given maybe in the first year or second year, that you have to assume yourself doing the task of the system, and what you will do.
So if the simple heater which you have in your room, right, what do you do? Is the idea clear? So you are connected to supply. So what you can do in the system, it is connected to power supply and AC mains, and there is a switch. So what is in your hand? To put the switch on or off. That's what you can do. And what is you can read? The thermometer put. You can read the temperature. Is the idea clear? So by reading the temperature and by putting the switch on or off, will you be able to achieve the task? Yes or no? So how will you proceed? On. When means, is it so simple? When temperature becomes 50, when it crosses 50, you will put the heater off, right? Then when you put the heater off, what will happen? Temperature will start decreasing. Then what will you do? Put the heater on. Then, so will it be chattering on off like that? Will it happen like this? One hint I would like to provide, that temperature is a sluggish process. So based on that, when the heat is off at the beginning, what you have got? Temperature is 20 degrees. When you put the heater on, at that instant, when the temperature starts rising like this, then when you put the heater on, what will happen? After some time, temperature starts increasing. If you put the heater on here, then it starts increasing slowly like this. If water is more, rate of rise will be less. If water is less, rate of rise will be more. Like that. So it starts increasing. Then, when it reaches exactly 50, you watch it with your eyes, you put the heater off. What will happen then? Temperature is a sluggish process. So, what will happen? Being sluggish process, even if you put the heater off, what will happen? Not even 50 degrees, for some time, even that is, heat is getting transferred actually, right? By what kind of method? Anyway, we will not, otherwise we will try to restrict to our main theme. So, what will happen? The moment at which you put the heater off, what will happen? Temperature was increasing, it will continue to increase for some time. That rate of increase will be slow, then that rate of increase will become zero, and then will start decreasing. Then when it starts decreasing, when it comes below 50, what will you do? Put the heater on. Even if you put the heater on, for it to take its effect, it takes time. So because of Newton's law of cooling, even if you make the heater on, temperature will continue to fall for some time and then start increasing. So because of that, your simple action of putting the heater on for when the temperature goes above 50 and putting it off when it comes below 50 will give rise to temperature
in the range of 51 to 49. 51 to 49. So this, if it is being used for some routine purpose at home, is not bothering thing. 51 to 49 changes are negligible, 2%. Whether 2% is appreciable or negligible, not even it is not 2%, 2% on either side. So 4% window is there. 49 to in the 50 plus 1 degree on one side and minus 1 degree on the other side. So it is 2% on each side change. So this is tolerance acceptable depending upon application. But if the application is critical application, then it is not acceptable. So in that case, what I am required to do? In that case, what I will do? Means what will happen in that case? I will be, if you go by simple method of putting on when it goes above 50, putting off when it comes below 50, maybe after 5 minutes you will go to put on for 3-4 minutes, again you will go to put it off, again after some time you will go to put it on. So that will give errors. If you want very close to 50, what exactly will make the things to remain at 50? What? Huh? No, surrounding temperature, how much quantity of water inside, are the things not under our control. This is means control system means we have to exercise our action through the method provided and overcome on surroundings to achieve the goal. मैं समझा था, if you are on Antarctica and the question asked is, say, or not control the temperature at 0 degrees centigrade, or you are having ice, melting ice is there. If melting ice is, or say there is a boiling tank of water and the question asked, design the system to control the temperature 100 degrees centigrade. Design the system to ensure temperature of 100 degrees centigrade. What will be requirements? What is the requirement? Keep the water boiling. It is at 100 degrees. It remains at 100 degrees only. So nothing is required. Means this is something. म्हणजे आता पॅन्डेमिक सिच्युएशन मधल्या एक्झामला पास व्हायचंय. इट्स नो हार्ड टास्क. Means the goal set is easily achievable. तेच गेट एक्झामला पास व्हायचंय. Means you have to put some efforts. So this surrounding temperature will be different. The quantity to be added, कदाचित एखादा काय करेल, एक पाणी थोडंसं आहे, त्या भरपूर पाणी आहे, त्यात एकदम बर्फाचा लादी आणून टाकली. The temperature suddenly drop down. Are you getting me? Or boiling water आणून टाकलं त्याच्यामध्ये, temperature suddenly rise. Is it right? So any kind of deviations which are going to take place against all odds, I have to try my level best to achieve the goal. मग तुम्ही काय करायचंय? नाही आज काय लेक्चर ऑफ झालं, उद्या काय हे शिकवलं गेलं नाही. तुम्ही काय करायचंय? जे अभ्यास करायचंय. Is it right? So you need to exercise what is in your hand. So the control system
In control system, there is one actuator, one observer and actuator. Based on observation, you have to exercise control on the actuator to seek the goal. Right? So now my question is, how will you keep the temperature at 50 degrees centigrade exactly always? Again, on simpler side, room temperature is not varying, water also is not getting changed. It is as it is. And 50 degree फार वापरून जात नाही. Naturally you have evaporation. So that means many things are on. म्हणजे जसं एकदा वालचंद ऍडमिशन मिळाली की सगळं आपोआप होत जात आहे, तसं सिस्टम स्टॅबिलाइज झालेली आहे, बदल काय होणार नाही. रूम टेम्परेचर 20 डिग्री आहे, 10 लिटर पाणी आहे आणि 50 डिग्रीला ठेवायचं आहे. सो काय करायला लागेल? पण नाव 5149 इज नॉट ॲक्सेप्टेड. दॅट यू कॅन इझिली डू. प्रश्न लक्षात आला का? 50 डिग्रीलाच ठेवायचंय मला, काय करायला लागेल? त्या दिलं उत्तर. काय करायला लागेल? अजून एक हिंट देतो. हे जे मेन्सला जोडलंय त्याच्याऐवजी तुम्हाला डिमर स्टॅट, आता कदाचित त्यात म्हणजे बेसिक इलेक्ट्रिशियन प्रॅक्टिसमध्ये ह्याच्यावर बघितलं असेल तुम्ही व्हिडिओमध्ये. काय ऍक्च्युली तुम्ही पॅन्डेमिक होतं ते काय काय ऍक्च्युअली झालंय? डिमर स्टॅट अरे इक्विपमेंट काय काय म्हणजे कुठून आलो तू? लेक्चरवर आलो. लेक्चर क्लासरूम कॉम्प्लेक्समध्ये बाहेर पडता लेक्चरवरच येणार ना. उत्तर काय अपेक्षित आहे? कुठलं लेक्चर होतं, किती नंबरला होतं, तर इक्विपमेंट आहे काय ते काय, व्हॉट डज इट डू? डिमर स्टॅट काय करतो? इनपुट 230 volts and by controlling the thing you can adjust output to be right from 0 to 230 even beyond. असं करता येतं. So instead of on off is there, you can put it on and still change the voltage to be supplied to the heater. मग आता you answer me, how exactly? So dimmer is a hint. So how will you maintain the temperature constant at 50 degrees? What is required? Temperature, listen very carefully, there is no rocket science. Temperature is to be maintained. Hello. See that? You otherwise don't do, but right now I was not doing, but still posture shows. Okay. Temperature is to maintain at 50 degrees. When it will happen? When temperature will remain constant. What are the requirements? How to fulfill that? म्हणजे गेटला मला 90% स्कोर आला पाहिजे. रिक्वायरमेंट तर बघूया फुलफिल होतील का नाही पुढचा भाग आहे. We should be able to at least find out the requirements. Let us go in a systematic manner. उद्या सांगितलं टेम्परेचर -30 डिग्रीज ॲब्सोल्यूट केल्विन, -30 डिग्रीज केल्विनला न्या. Design a control system and keep the temperature of the that pot to -30 degree Kelvin. Shakya, not possible. So the question of listing requirement doesn't exist. 50 में सगळं नॉर्मल केस मधला आहे.
सो व्हॉट इज वेन, प्रश्न काय अवघड आहे का? वॉटर टँक आहे, थर्मामीटर दिलेला आहे, डिमरस्टॅट दिलेला आहे, हीटर रॉड दिलेला आहे, तर त्या पाण्याचं टँक मधल्या पाण्याचं टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कधी राहील? त्याकरता काय, which conditions are to be fulfilled so that the temperature remain 50? काय लागेल? प्रेशर का? तो so you are interpreting between. Anyway, so आता हा कशा परिणाम आहे माहिती आहे ना? हे कसं असतंय की म्हणजे एक शून्य विचार आणि एक अतिविचार दोन एकत्र आले तर काय त्याचा ॲव्हरेज नाही. त्यामुळे हा काही विचार करत नाही, हॅपी गो लकी, आणि काही जण अतिविचार करतात. तर अतिविचाराचा परिणाम आहे म्हणजे प्रेशर म्हणजे कदाचित अँड लार्जर स्केल ते बरोबर असू शकेल, पण ते आता ती आपली रिक्वायरमेंट नाही आहे. आता अगदी सोपं म्हणजे टेम्परेचर हा टँक आहे, त्यात हीटर ठेवलेला आहे, हा टँक रूम मध्ये आहे, सिमेंटचा टँक आहे समजा, सिमेंटचा टँक आहे, रूम मध्ये आहे, पाणी आहे, 10 लिटर पाणी आहे, हीटर लावलाय, थर्मामीटर लावलाय, डिमरस्टॅट लावलाय. टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहिलं पाहिजे 50 डिग्रीला. काय कधी राहील ते कॉन्स्टंट? कधी राहील? कुठला रेट? राईट. दिस इज समथिंग विचार करू म्हणजे मॉडरेट थिंकिंग. सो व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन? नंबर 1, समजा तुम्हाला सांगितलं if I change the problem and say that design the system to maintain the temperature at 10 degree centigrade, शक्य आहे काय? Can using this system can you maintain temperature 10 degree centigrade when room temperature is 20 degrees? Not possible. Why? Because the control actuator is heater and not cooler. So this will be able to achieve the goal as long as the required temperature is above room temperature, no, and not below. So here room temperature around 20, temperature maintain 50. So tank is there in the atmosphere, temperature of which is around 20. Then what will happen? जरी टँक सिमेंटचा असला तरी काय होणार? तो काही पूर्ण हीट रेजिस्टंट नाही आहे. आर यू गेटिंग मी? इज नॉट कंप्लीट हीट रेजिस्टंट. Therefore what is going to happen? Therefore by Newton's law of cooling the heat will get dissipated to the surrounding. And my system, the tank is a system that will give out some heat to the surrounding, and because of that, means suppose if at the start somehow I pour 50 degrees centigrade temperature water in the tank and the heater is off, what will happen? Slowly temperature will drop down. Means when heat is transferred out, the result is temperature will drop down. For this not to happen, काय करायला पाहिजे? You must supply heat by putting the heater on. पण तुम्ही heater on कोण ठेवला? काय होईल? It will increase the temperature and not will keep at 50 degrees. Now, किती वाढेल टेम्परेचर? Up to 100. म्हणजे are you sure that after some time, if you keep the heater there and put it on,
It will certainly boil after some time. After some time, will it certainly boil? I am trying to ask some questions which should give you some insight. समजा तुमच्या रूममध्ये हीटर आहे, बकेटमध्ये तुम्ही तो वापरता, तो हीटर घेतला आणि घरामध्ये खाली सिंटेचा मोठा टँक असतो 100 लिटरचा आणि तिथनं पाणी वर चढवतो तुम्ही. मग तो बकेटमध्ये जो हीटर वापरता तो हीटर त्या 500 लिटरच्या टँकमध्ये टाकला आणि ऑन केलं, काय होईल? सांगा. Now try to think on it. सिंपल प्रश्न विचारतो. बादली 20 लिटरची, रूम टेम्परेचर पाणी घेतलं, त्यात हीटर लावला, 10 मिनिटांनी उकळायला, बरोबर? अगदी एकदम बाबूत घरी सांगू, घरात जर काय कोणी इंजिनियर असलं सांगू नका, असलं काही शिकवता म्हणून, काय म्हणजे कॉलेज आहे काय शाळा आहे म्हणून. आणि पुन्हा जर काय डिटलं बघायचं असेल तर बाकी कोण नसताना बघा. 20 लिटर पाणी हीटर चालू करत 10 मिनिटांनी उकळतंय. मग खालचा टँक 200 लिटरचा आहे, 200 लिटरचा टँक आहे आणि त्यात तुम्ही हीटर लावला तर 20 लिटरची बादलीमध्ये किती मिनिटांनी उकळ चालू होतं? 10 मिनिटांनी. मला 100 मिनिटं उकळ चालू होईल का ते? का? काय होईल? आन्सर ना, व्हॉट विल हॅपन? एकदम सोपा प्रश्न आहे. 200 लिटरच्या टाकीमध्ये तुम्ही तो हीटरला रॉड टाकला, रॉड ऑन केला, काय होईल? काही मी म्हणजे रॉकेट लॉन्चिंग मधला प्रश्न विचारत नाहीये, एकदम अतिशय डे टू डे कॉमन सेन्सचा प्रश्न आहे. काय होईल? किती लागेल? 5 तास उकळ चालू होईल का? काय होईल सांगा, बाकी नको. काय वेळ टेम्परेचर कसं वाढेल? कॅन यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम? ते तू अति विचार कॉमन सेन्स सांग. काय होईल? काय असेल ना, काय झूम करा, काय होईल? व्हॉट इज द आन्सर? रेट ऑफ हिटिंग विल बी स्लो. ठीक आहे, मग असू दे स्लो. ससा आणि कासव, राईट नाव रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड. बकेट मधलं लिनियरली वाढतंय, हे स्लो वाढेल ना. मग 20 100 डिग्री कधी होईल? See, I am, listen very carefully, I am making the things simpler and making it lighter way so that you answer should come in from within you. That is important. That is learning exercise actually. Common sense. मग कधीतरी होईल का? मी समजा आता विचारलं की एक मला गेटला भारतात टॉपर यायचंय असं मी म्हणालो. लिसन व्हेरी केअरफुली, मला भारतात गेटचा टॉपर यायचंय. मग वालचीमध्ये टॉपर मी कधी येतो, आलो एका याला आलो म्हणून भारतात टॉपर येईन का? मी पहिल्या वर्षी नाही आलो, दुसरं असं कधी तुम्ही 30 वर्ष मी गेट देत बसतो तरी येईन का? मी गॅरंटी आहे का? म्हणजे काय होईल?
50 राहिला तर आणि एक बाबा 100 आला या वर्षी, पुढच्या वर्षी काय होईल मग? असं होत होत एक लिमिट आहे तुमचं. म्हणजे कितीही वेळ तुम्ही ते केलं तरी 100ला मी पुढच्या वर्षी 100 जाईल, त्यामुळे 100 राहील माझा नंबर. मग आता आपण इफ वी ट्राय टू प्लॉट अ ग्राफ, कसा तो ग्राफ असेल? हे रूम टेम्परेचर आहे, इथून वारा सुरू झाला. So, as temperature rises, what are its further effects? As temperature of the tank rises, room temperature is remaining same, differential increases. Because of that, Newton's law of cooling काय सांगतो? So, the heat given away to the surrounding will also increase. Then, if you want to maintain temperature constant, or first when you have put the system on, when you have put the system on, you are supplying some fixed heat. बरोबर आहे का? Heat energy, electrical energy. V square by R is electric power, right? And that you are continuously putting, so into time is energy. You are continuously supplying some energy, or heat power is fixed because V square by R is fixed. So temperature start rising, and after some time what will happen? If instead of this big tank, this small bucket, what will happen? It will reach, increase of temperature will continue till 100 and it will start boiling. But if it is a bigger tank, what will happen? And then remain constant. Means why it is increasing? It is increasing right now because heat which you are adding is more than heat being dissipated out. Temperature is rising. Then after some time, what will happen? Heat which you are adding is fixed. Which is being dissipated will start increasing. So net addition will be reduced. As net addition is reduced, rate of rise will reduce. Rate of rise will reduce. But it will rise. As it rises, heat which you are supplying is constant. Right? Heat which you are supplying is constant. Constant heat power you are supplying. And heat power dissipated is increasing as temperature is increasing because surrounding temperature is constant. So initially when surrounding was also equal, no heat was dissipated on the very negligible one. So temperature continued to rise. Just like Lenz's law, as temperature rises means effect opposes the cause. As temperature rises, it will lead to more heat power getting dissipated. So less net addition, but addition. So it will continue in increase slower manner, and one equilibrium will reach that at that particular temperature the heat power dissipated out will be equal to heat power of the heater V square by R in RMS.
And at what temperature it will happen? At what temperature it will happen? Temperature of water and surrounding. At what temperature? It will depend on what? Maybe this is in a given case 70 degrees. So when it will happen? At what temperature? Which factors will decide at what temperature this is going to happen? Surrounding temperature and supplied power. Supplied power. And Surrounding. two things. That is, किती वॅटेजचा हीटर आहे, सराउंडिंग टेम्परेचर किती आहे, 2 आणि 1 आहे. Somebody said so. Water quantity. Right? So, water quantity, heater power and surrounding temperature, they will result into an equilibrium. Is it right? Now, again I reduce the problem. I make a smaller tank, less water, 20 degrees room temperature, and it should be constant. तो कधी will काय करा 50 डिग्री ठेवायचे, काय करायला लागेल? कमी वॅटेजचा पॉवर सप्लाय. डिमर दिला तुम्हाला. कमी वॅटेजचा पॉवर सप्लाय करायचा. So when dimmer is given to you, what you are controlling? वॉटेज. 100 वॉटचा हीटर किंवा 100 नाही, 1000 वॉटचा हीटर म्हणजे काय? 1000 वॉटचा हीटर म्हणजे 230 RMS ला V²/R हे 1000 आहे. R such that V²/R for V equal to 230 is 1000. मग V कमी केलं तर वॉटेज तर कमी होणार, नेट रिझल्टंट वॉट. बरोबर लक्षात आलं का? पॉवर कमी होणार. 1000 वॉट कधी आहे? 230 वोल्टला. When I instead of applying it directly, when I apply it through dimmer, temperature will the voltage will reduce. Then when what system water is known to me, surrounding is known to me, I have a thermometer. To maintain temperature of 50 degrees, what I have to ensure? I have to adjust dimmer such that it will supply exactly that much amount of heat power which is dissipated by the system to the surrounding. Is it right? And it will make it throughout constant. So how will you design this? Number 1. Number 2, टेम्परेचर स्लगिश सिस्टीम. ना डिमरची गरज नाही, ऍक्च्युली डिमरची गरज नाही, कारण डिमर अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट होतं. हेच ठीक आहे. मेन सप्लाय ऑन ऑफ स्विच. फक्त ऑन ऑफ तुम्ही मॅन्युअली करताय तो कसा करू शकता? युझिंग, आता तुम्ही करताय ते ऑटोमॅटिक व्हायला पाहिजे. म्हणजे काय वापरणार? कसला स्विच? रिले. रिले शिकलो आपण. कुठल्या शिकलोय हा सांगेल. कुठल्या शिकलो रिले? ऑर्डिनोचं एक आपण ऍप्लिकेशन घेतलं. कुठलं? ऑर्डिनो मध्ये एक ऍप्लिकेशन घेतलं. कुठलं ऍप्लिकेशन? ओव्हरहेड टँक मोटर. आठवतंय का नाही? एनिवे, रिले म्हणजे काय? रिले असा असतो, स्विच सारखाच आहे. त्याला हे 2 पॉइंट असतात आणि ते इनपुट असतं. हे इनपुट 5 व्होल्ट केलं, हा ऍक्च्युअल कॉन्टॅक्टर असतो, ऑन होतो. इनपुट 0 व्होल्ट केलं तो ऑफ होतो. राईट? एकदम सोपं आहे. ते डिझाईन करता त्याच्या खोला द्यायची गरज नाही. सो बाय रिले यू कॅन मेक इट ऑन आणि यू कॅन मेक इट ऑफ. मग आता समजा हिटिंग ही
स्लगिश सिस्टीम आहे. मग मी एक 10 सेकंदाचा विंडो केला, 10 सेकंदाचा, 1 सेकंद ऑफ, 10 सेकंद, 9 सेकंद, 1 सेकंद ऑन, 9 सेकंद ऑफ. म्हणजे काय झालं? आय एम अप्लाइंग 10% ऑफ द पॉवर. किंवा 100 सेकंद, टेम्परेचर खूप स्लो सिस्टीम आहे तशी, तर 100 सेकंद सायकल केलं मी, 100 सेकंद सायकल. व्हॉट आय कॅन डू? 1 सेकंद ऑन, 99 सेकंद ऑफ, 2 सेकंद ऑन, 98 सेकंद ऑफ. Right? So I can design a system which will, मग आता तुम्ही मगाशी तुम्ही ते सांगत होता, ऑन केलं की टेम्परेचर वाढत जाते, पुन्हा ऑफ केल्यानंतर, ऑफ केलं तरी ते वाढत राहतं थोडा वेळ. पण ते कधी? पूर्वी कंटिन्युअस ऑन ठेवलं असलं आणि ऑफ केलं की बराच का वाढत जाते. आता तसं नाहीये. आता आपण काय करतोय? 3 सेकंद ऑन ठेवतोय आणि ऑफ केलं, फार वाढत जात नाही. कॉमन सेन्स विचार करा. म्हणजे सिस्टीम आहे ती 50 डिग्रीला आलेली आहे. तर आता मला किती हीट द्यायची आहे? जेवढी हीट तो बाहेर देणार आहे कुलिंगमुळं, तेवढीच हीट द्यायची आहे. मग तेवढी द्यायचे 2 प्रकार आहेत. एक, डिमरला कंट्रोल करायचं, किंवा ड्युटी सायकल कंट्रोल. ड्युटी सायकल म्हणजे काय? सम टाइम ऑन, सम टाइम ऑफ, सम टाइम ऑन, सम टाइम ऑफ. मग तुम्हाला अभ्यास करायचा. समजा जनरल, असं जनरल कॉपी, अभ्यास काही ते आपण नाही करतो, जनरल कॉपी करायचं आहे. मग तुम्ही काय करू शकता? हळूहळू हळूहळू कॉपी करायचं आणि कंटिन्युअस 4 तास बसायचं. 4 तासात 20 पाने लिहून झाली. त्याच्याऐवजी तसं नको करायला. अर्धा तास फास्ट 10 पाने लिहायची, 1.5 तास आराम करायचा, पुन्हा अर्धा तास 10 पाने लिहायची, 1.5 तास आराम करायचा. म्हणजे इफेक्ट काय झाला? एकच झाला. बरोबर? तसं डिमरनं कमी इनपुट कंटिन्युअस द्यायचं, त्याच्याऐवजी म्हणजे कमी इनपुट किंवा एक फिक्स्ड इनपुट ऑल द टाइमच्या ऐवजी, अगदी आता ह्याच्या इतकं गावठी कुठं सांगू शकतो, कंट्रोल सिस्टम कुठं शिकवत नाही. रिक्वायर्ड इनपुट, कॉन्स्टंट इनपुट थ्रू आउट द टाइमच्या ऐवजी फुल इनपुट काही वेळ, नो इनपुट काही वेळ, फुल इनपुट काही वेळ, नो इनपुट काही वेळ. लक्षात आलं का? म्हणजे समजा मला 60 वॉट द्यायचंय कंटिन्युअस, पण माझ्याकडे हीटर कितीचा आहे? 500 वॉटचा हीटर आहे. मग तो 500 वॉटचा हीटर, हा आणखीन सोपं, 500 वॉटच्या हीटरनं मी 60 वॉट कसं देऊ शकतो? 60 नको, याला 100 धरूया. 500 वॉटच्या हीटरनं 100 वॉट मी कसं देऊ शकतो? व्होल्टेज कमी करायचं. 500 नको, 400 म्हणूया. आणि का लगेच केलं तुम्हाला? 400 वॉटचा हीटर आहे, त्यातनं मला 100 वॉट द्यायचं आहे. कसं देणार मी? व्होल्टेज किती करणार? किती कमी म्हणजे किती? निम्म करणार. V/2, कारण का स्क्वेअर आहे. 400 वॉट मधनं मी 100 वॉटला कधी ऑपरेट करणार? व्होल्टेज निम्म करणार. किंवा दुसरं काय करणार? 400 वॉटचा हीटर, 1 सेकंद ऑन, किती हीट गेली? 400 वॉट किती? 1 सेकंदाकरता. 3 सेकंद ऑफ, त्या काळात किती हीट गेली? 0. 4 सेकंदाच्या सायकलमध्ये किती हीट गेली? म्हणजे ॲव्हरेज किती गेली? 100 वॉट. अग्रीड? आणि वॉट हिटिंग सिस्टीम ही स्लगिश सिस्टीम आहे. म्हणजे 1 सेकंद ऑन आहे म्हणून लगेच काय फार गरम होत नाही, 3 सेकंद ऑफ आहे म्हणून लगेच गार होत नाही. सो इफ आय कंट्रोल ड्युटी सायकल and make it on and off in a particular given manner, the net average power supplied to the system will be T on upon T on plus T off percentage of the relative value, right? So by controlling the on off period, I can control the proportional input
to the heater tank. Next thing we will discuss later on.